So in last lecture, we have discussed principle of absorption spectroscopy. And what we have learned is in absorption spectroscopy, transitions take place between which energy levels? Electronic, rotational, and vibrational energy levels. No, that are three different kind of energy levels. But when you fail, when UV visible radiation is used, when UV visible radiations is used, transition take place between electronic and Energy gap of two energy levels is equal to energy of incident radiations. yes, when energy of incident radiation become equal to energy gap between the two electronic energy levels. Apart from that, we have also learned there are vibrational and rotational energy levels. And these vibrational and rotational energy levels, they have lower energy as compared to electronic energy levels. Padhya Sina? Yes, sir. हाँ जी सर. Okay. So now let us see representation of UV visible spectra. So when we draw spectra, there are two axes. One is vertical axis, another is horizontal axis. On this horizontal axis, we take wavelength, usually in nanometers, and on this vertical axis, we take absorbance. कितनी light absorb हुई और किस wavelength पे हुई. And it starts from 200 nanometer and of course end at 800 nanometer. So we start from 200 nanometers. Suppose no absorption take place, then you get this kind, zero absorption. At a certain wavelength, absorption take place, and then again zero. So this point here, where absorption is maximum, you can see here absorption is maximum. Corresponding to this wavelength is called lambda max. So what is lambda max? Where the absorbance is maximum. Lambda max is a wavelength where Maximum absorption. maximum absorption take place. Okay, lambda max is a wavelength where maximum absorption take place. Now, as we have already discussed, transition take place when energy of incident radiation become equal to this energy gap, like this. Okay. Now suppose this energy gap is equivalent to wavelength 410 nanometer. So at which wavelength absorption will take place? 410 nanometer. 410 nanometer. Okay. So you expect now, if you look over this spectra, this peak is a थोड़ी peak आ रही है. This peak is broad peak or it is sharp peak. Broad. Broad, sir. This is a broad peak. Why broad peak? You can see it starts from this point, reaches maximum, and then again becomes zero over this point. So this is a broad peak, not a sharp peak. Now, what is expected peak? Broad or sharp? Sharp. Sharp. Why sharp? Because we know absorption must take place at a single wavelength.
For example, in this case, it must take place at 410 nanometer. So you must expect something like this. At a certain wavelength, it becomes equals to energy gap, and you get absorption, and then again become zero. This is a sharp peak. But in actual, you get broad peak, not sharp. Why? So this is an important question. Exam ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. Why in UV visible spectroscopy peaks are broad, not sharp? Why? So this is an important question. Book ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ? No, sir. Why not? बिना बुक तो किਵੇਂ पढ़ोगे? हाँ जी बेटे, बिना बुक तो किਵੇਂ पढ़ोगे दसो मैनू? If you don't have book, तो without book किਵੇਂ read करोगे? हैगी है सर बुक। हाँ, जिन्हां कोल नहीं हैगी बेटे अपनी बाय कर लो। एंड 422 बेटे तुसी सेक्शन ए दे हो? सर ए सेक्शन जी। हम बेटे आज तो बी सेक्शन की क्लास है। चलो कोई गल नहीं, पढ़ लो जो पढ़ना है, ठीक है। ए सेक्शन की बेटे फर्स्ट 3 days होंगी है एट 12, बी सेक्शन लास्ट 3 days एट 12, सी सेक्शन एट 3 PM लास्ट 3 days. Okay, so why this happens? Why we get broad spectra? So let us see the answer. Why broad spectra is there? So we know in UV visible spectra, transitions take place between two electronic energy levels. So suppose this is your lower electronic energy level and this is higher electronic energy level. मेरी screen सारे नो visible है ना? यस सर। Now we also know apart from electronic energy levels, there are vibrational and rotational energy levels are also present, and they have a lower energy as compared to electronic energy levels. That means here each electronic energy level also have vibrational and rotational energy levels within it. So suppose these in red color are your vibrational energy levels. So here you have your vibrational energy levels like this. So here you have vibration energy level, and apart from vibrational energy levels, what you have? Rotational energy. sir. Rotation. You have also rotational energy level. So let us draw rotational energy level by some different color. So let us use this purple. So suppose these are your rotational energy levels. Like this. So in this case, what you can say is there is a intermixing of vibrational and rotational energy levels within electronic energy levels. Electronic energy levels के अंदर की पे ने vibrational ते rotational energy levels उसते विच पे ने हो. So when you incident radiation of a very of range of wavelength, what will happen? Apart from electronic transitions, like this electronic transitions,
large number of other transitions will also take place, and they will take place between vibrational to another vibrational energy levels, rotational to vibrational energy level, vibrational to rotational energy levels, one electronic to another rotational energy level, or one electronic to another vibration energy level. So what you will get is you will get large number of transitions which are very close in एनर्जी, क्योंकि इन्होंने एनर्जी गैप की बहुत घट है आपस दे विच. So you will get a large number of transitions who are having very close energy. So what you will get is in actual, when there is a spectra, you will get large number of lines like this which are very closely separated like this. And when instrument record it record it as a broad peak. It just envelop over these large number of lines and give rise to a broad absorption spectra. So that is a reason why peaks in UV visible spectroscopy are broad, not sharp. Can anyone explain this reason? पहला दोस्तों समझ आ गया कि नहीं? आगे सर. हाँ जी लवप्रीत. लवप्रीत, युवराज शर्मा. यस सर. करोगे एक्सप्लेन? Why peaks are broad in UV visible spectroscopy? Who will explain? Raise your hand. Who will explain? Okay, Jashan, explain करो बेटे. ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੌਡ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੌਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ, ਦੈਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ, ਦੈਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ. ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ. Yes, very good. बेटे बाकी बच्चे भी क्यों तुसी सुस्त जे हो? रिस्पॉन्स करो बेटे तुसी. बाकी बच्चे, I am saying to all. ठीक है ना? ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. In case of UV visible spectroscopy, transitions are not pure electronic transitions. कि ये since vibrational and rotational energy levels are less than electronic energy levels, so they are also present within electronic energy levels. So transitions are not pure electronic transitions, but they can take place in between various electronic energy levels, rotational energy levels, and vibrational energy levels. So that give rise to a large number of closely spaced lines which enveloped as a broad band. So this is the reason. कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आया होवे, प्लीज रेज योर हैंड. कोई ऐसा बच्चा जिसको ना पता लग गया होवे, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम च आ सकता है. पारस, पारस हाँ जी बोलो बेटे. हैं? यस सर. हाँ जी बेटे, समझ आया कि नहीं? यस सर, आ गया.
Okay. Okay, then let's move to our next topic. And the next topic is absorption laws. Okay, let us discuss absorption laws. And there is a one very important law is exam ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ question Lambert's Beer law. Okay. So let me ask you a general question. Suppose you have glass. Okay, suppose you have a glass vessel. ठीक है, ਕੱਚ ਦਾ glass. And suppose you fill it with water. Now water is acting as a solvent. Suppose. Can you see through it? Can you see through it? उससे आर पार देख सकते हैं? Yes, sir. We can easily see, है ना? Common observation है, देख सकते हैं. Now suppose we add 1 spoon of table salt. ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦਈਏ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. Can we now see through it? ਦੱਸੋ. No, sir. ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਬਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? It will- ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ. ਹਾਂਜੀ, Yes, clear नहीं होएगा. ट्रांसपेरेंसी कम हो हाँ, वो की हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा. सम ऑफ लाइट जो इससे पास हो रही सी, मान लो आई नॉट एंड आई से आउटगोइंग लाइट, जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जी पास हो रही सी वो की हो जाएगी? थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी एंड थोड़ा ओपेक दिखेगा, धुंधला जा दिखेगा एंड लाइट क्लियर नहीं पास होएगी. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. And suppose if we add 10 spoons, concentration ਹੋਰ increase ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? It will become more opaque and you will not be able to see through it. ਜਿਹੜੀ outgoing intensity of light ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? Decrease ਹੋ ਜਾਏਗੀ. Absorption ਕੀ ਹੋਏਗੀ? Light ਦੀ increase ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Absorption of light is directly proportional to what? Directly proportional to, bolo, concentration. So absorption of light is directly proportional to concentration. That is, Sir, repeat कर दो. हाँ जी बेटे, Repeat कर दो. की बेटे? सर जो आ दस्सिया कि एब्जॉर्प्शन ਜਿਹੜੀ ਉਹ concentration ਦੇ directly proportional ਆਈ. बेटे देखो ये तो अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन है ना, जिमें भी ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਲਾਈਟ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ. ਅਗਰ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 10 टीस्पून पा दो साल्ट दे, ਤਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਥਰੂ ਇਟ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ concentration. Is it clear? Yes, sir. Okay. So this is your Beer's law. So what Beer's law says,
when beam of monochromatic radiation falls over solution of solute which is dissolved in non-absorbing solvent, जो अपन solvent लेना non-absorbing लेना, non-absorbing solvent, then absorption of light is directly proportional to concentration. This is your Beer's law. So it's very easy. What is Beer's law? When beam of monochromatic light or radiation fell over solution containing solute dissolved in non-absorbing solvent, absorption of light is directly proportional to concentration. Or we can also write, suppose I naught is the intensity of incident radiation and I is the intensity of outgoing radiation. So absorbance is given by A is equals to log of I naught upon I, directly proportional to concentration. This is your Beer's law. हाँ जी रितिका, Yes, sir. दसो बेटे Beer's law की है। So ਜਿਵੇਂ solution ਦੀ concentration increase ਜਿਵੇਂ solution ਦੀ concentration ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਆਪਾਂ concentration increase ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। हाँ नहीं बेटा ਆਪਾਂ एग्जाम ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ एग्जाम ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, when ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ when, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ When a beam of monochromatic light radiation fall on a solution ਹਾਂ of a solute dissolve and inversely proportional to the concentration in the non-absorbing solvent, absorption of light is inverse and directly proportional to concentration. यस बेटे बिल्कुल ठीक, ठीक है। ताकि ये अपने को when beam of monochromatic light passed through a solution of solute in a non-absorbing solvent, then absorbance of light is directly proportional to its concentration. Second law is a Lambert's law. Now suppose you have one cell जिससे which अपन ने solution लिया हुआ है, this is a cell in which we have taken solution. Suppose the length of this cell is 1 centimeter, and suppose you have another cell, another tube, and length of this tube is 10 centimeter. Concentration same है, एक ਦੇ ਵਿੱਚ 1 सेंटीमीटर है लेंथ उसकी ट्यूब ਦੀ, दूसरी ट्यूब ਦੀ लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। किस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਜ਼ॉर्बेंस ਹੋਏਗਾ? So 1 centimeter वाले। ਹਾਂਜੀ 1 centimeter sir. 1 सेंटीमीटर वाले ਵਿੱਚ क्यों? 10 centimeter. 10 centimeter. Why? Because here path length of light is more. Path length of light मतलब path of light in solution, जिन्नी length उसकी solution दे विच है, more path length of light, more number of molecules it will encounter and more will be absorbance. So according to Lambert's law, बाकी सारा कुछ ऊपर सेम रहेगा, absorbance is directly proportional to path length.
of light or radiation in sample. So what is Lambert's law? When beam of monochromatic light falls over solution of solute dissolved in a non-absorbing solvent, then absorption of light is directly proportional to its path length. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And when we combine both laws, it becomes Lambert's-Beer's law. So who will explain Lambert's-Beer's law? इकट्ठा करके दसो दोनों, बोलो कोई एक बच्चा, दोनों कंबाइन कर दो दोनों चीजों ਨੂੰ बस बोलो. Sir, when a beam of monochromatic radiation falls over solution of solute dissolved in non-absorbing solvent, then absorption of light is directly proportional to concentration and is directly proportional to path length of light in sample. Yes. When beam of monochromatic light falls over a substance dissolved in a non-absorbing solvent, absorption of light is directly proportional to concentration and path length. That is your Lambert's-Beer law. Okay. And suppose we have to remove this sign of proportionality. So what we will do? How we will remove it? By We replacing will add a constant of constant. And here in this case, constant is epsilon, which is called extinction coefficient or absorptivity. Okay. Higher value of extinction coefficient, more is absorbance. And since it is a constant, so it will different for different kind of compounds. So we can replace it. So we have A is equals to epsilon C into L. So here epsilon is a constant. Can you find out units of epsilon? Jaldi nal daso. What are units of epsilon? So epsilon is equals to A upon CL. A is absorbance and it has no units. Absorbance se koi units nahi hunde. What are units of length? Meter. Meter, Meter sir. or centimeter. Let's take centimeter. And what's the units of concentration? Mole. कल्ले moles से कुछ और भी? moles per liter. inverse. Moles per liter, or you can say moles per centimeter cube. So if you put these values over here, what are units of epsilon? Sir, centimeter inverse. Sir, Centimeter. सर वहां पे आपने सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब. हाँ बेटे ऐसे होता है ना, moles per liter, यस. है ना. लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम का. तो वॉल्यूम हम कैसे लिख सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, है ना. तो ये क्या बन जाएगा? सो सर Centimeter मोल cube. इनवर्स सेंटीमीटर माय स्क्वायर Centimeter इनवर्स Centimeter. Okay, so these are. स्क्वायर. Now next are limitations of Lambert's-Beer law. So the very first limitation is this law is applicable when only one single species is present in a solution. And this law is not applicable when two or more than two molecular species are present together. That means ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ molecule ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ spectra record ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, it must be present in a single form. It should not exist in equilibrium with two or other species. So it should be in a single form. Like in case of keto-enol form, this is a keto form, and this can exist in equilibrium with enol form. This law will be applicable or not? Both exist in dynamic equilibrium.
No, sir. No, because you have a two species. Not. In this case, it will not be applicable. So this law is simply not applicable when two or more species they exist in dynamic equilibrium within each other. And second, what about the solvent? Solvent ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ use ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ? Non-absorbing. Non-absorbing solvent. So solvent must be non-absorbing. Moreover, it should not react with solute to form complex. अगर ये solute के नाल react कर जाएगा, in that case also this law is not applicable. So this are the two limitations. So this was your Lambert's-Beer law. Exam ਦੇ ਵਿੱਚ normally ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ numerical ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ numerical 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ and you can find third one by simple mathematics. So now any question from any student, beta, you can ask.